The moon shines on the truth. Huh. More enemies. Time for a buzz. Blade of moonlight. You chose the wrong enemy. You impede me. The fight is set. Can I have fun this time? Time for a buzz. Do not concern yourself with the outcome. The moon shines on the truth. Time for a buzz. Unworthy. The dead return! This is double speed. In lunar flame. Blade of moonlight. Savor it for me. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger.
Danger. Danger. Danger. Danger.
danger. E aí, Igor, já tá acordado, velho? Que nem eu. Já fui na padaria, comprei um pão, tomei um café. Já vim pro joguinho. Mó vício. Que nada, velho. Tô tentando aí.
Olha, aí sim, hein? Eu devo estar perto dos 50-50, mas aí eu tô com medo de perder, velho. Eu devo estar lá pelos 60, por aí. Mas é os 50-50 ainda, e eu tô com medo de perder. Tomara que venha, mano, porque senão eu posso acabar perdendo ela. Olha, isso daqui é interessante, hein? Finalmente. Ah, é, dá pra ir juntando agora pra tu arriscar. Já que já pegou a Ruo. Eu já tenho a Lobo, então eu tô de boa. Só que daí mesmo eu só quero a Ruo. Nem aquela personagem nova lá eu queria. Eu queria que passou agora, a Guinafém, né? Se eu não me engano o nome dela, eu esqueci como se pronuncia. Na verdade eu não sei pronunciar, né? Velho, como que eu chego ali embaixo pra pôr o bagulho? Ah, aqui, alterar. Aí eu acho que eu vou colocar o quê? Ah, entendi. É, pra mim eu só preciso de um curandeiro bom agora, né? A Bailu ou a Ruo ia ser muito bom pra mim. Que eu tô conseguindo chegar no Mach 10 facilmente. Então, sim, pro endgame, que nem o pessoal fala, eu já tô bem até. Ah, entendeu. Eu tô com duas equipes mais ou menos. Não, na verdade eu tenho mais de duas equipes, mas não tenho relíquia pra todo mundo. É, entendi. Pô, velho, eu quero aprender como que se coloca o item ali automático, velho. Alterar para uso automático. Uso automático, mas eu não quero aquele dali, eu quero o outro. Não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero alterar, como que altera ali? Eu quero deixar outra coisa lá embaixo no uso automático. Mano, eu vou sair daqui pra ver. Não, eu não quero usar agora. Deixa eu ver se aqui fala. Vamos lá. Os automáticos serão automaticamente usados no início de cada batalha. Os efeitos serão mantidos até que se esgotem. Próximo. Use e controle. Não. Tá, velho, mas não ensinou como que troca ali. Consumível em efeito. L2. L2. Eu quero colocar esse. Olha lá, ó. Aí ele manda sintetizar, sendo que eu já tenho. Ah, não é isso. Tinha que tirar isso daqui, velho. Olha lá, ele tá mandando comprar, mas eu não quero comprar. Regras.
Caraca, velho. Não tô conseguindo trocar. Eu quero colocar isso daqui, ó. Que aumenta o ataque de todos os aliados e a chance de crítico. Não entendi como se troca. Não tá falando nada ali. Triângulo não sai, aqui é pra usar. Que cacete, velho. Deixa eu ver se clicando nele aqui tem a opção. Não é isso que eu quero. Não dá pra ir ali embaixo, velho. Ah, velho, que agonia. Deixa aí, vai. Eu não aprendi como é que faz. É, então, eu não sei, cara. Ali tá com o negócio mais lá, ó. Mas, tipo... Não sei se vai ter que esperar acabar. Eu não sei se tem que esperar acabar o tutorial. Sei lá, deixa aí por enquanto. Pelo menos tá aumentando o ataque. Mas não deu pra colocar... Não ensinaram a colocar nada na defesa, né? Ali, no de defesa, velho. Ah, de defesa acho que tem que escolher aqui, ó. Não, ó, aí manda sintetizar, mas eu não quero sintetizar, eu quero colocar. Eu acho que tem que ser um de cada vez, velho. Tem que esperar o tutorial vir. Eu vou pra missão que eu ganho mais, tô perdendo muito tempo. Eu quero tentar ganhar a rua urgente, que me falta só uma curandeira boa, que eu tô usando a Natasha ainda. Na segunda equipe, no mock. I wonder how Honkai is doing. I should check up on her. Dá pra o ventilador, não aguenta ele trazer. Ele vai tomar banho porque tá cagado. E agora? A mãe dele não pode dar um banho, né? Eu liguei o ar-condicionado aqui, vamos ver se não vai ficar pingando. Como assim, ô Igor? Eu entendi, já tem uns kits bom. Ah, tá falando pra ela? Ela tá chorando porque ela perdeu o rabinho. About how much better my life would be if I never met him. But now that he's actually gone, I really am useless. I've been looking forward to this day for so long, and now that it's here, I don't feel happy at all. I guess he is. Don't worry, Miss Trailblazer. I'm okay. I need to pull myself together and finish the job. Oh, the Ten Lords Commission contacted Miss Gwaynifen's friend, Miss Sushang. I can't leave my post, so, could you let Miss Sushang know what happened? She'll be relieved. Ah tá, eu entendi. É, não, isso daí já devia ter já.
A galera já faz bem antes. Eu peguei tipo que um. Eu peguei tipo que um printzinho com os itens que eu precisava pra pôr ela no máximo, tá ligado? Aí eu já fui farmando, espero conseguir pegar ela, senão vai ficar tudo guardado à toa aí. Aí talvez eu use na Lynx, né, que eu tenho ela. A Lynx é um pouquinho melhor que a Natasha. Se passar o banner dela e eu não conseguir pegar ela, eu uso na Lynx, os itens de acessão. Acho que é o mesmo, porque as duas são da abundância, né? Tomara, velho, tomara. Eu tô querendo muito colocar ela na conta. Eu acho da hora esse tipo de personagem. Little Gwei kinda gave me an outline of what happened in the apothecary. Can you tell me more? Thanks for telling me everything. I didn't think things would get so out of hand. Eu gostei da gameplay e eu gostei também do estilo do personagem. E ainda mais da... Eu vou falar um bagulho, mas você vai falar, nada a ver. Eu gosto muito da cor verde. Então quando a personagem tem cabelo verde, essas coisas, eu curto mais ainda, tá ligado? Eu sei que não tem nada a ver, mas é coisa minha. Além de ser uma personagem que eu tô precisando, né? Que é da abundância pra segunda equipe. Tem isso daí também, a gameplay é da hora, o jeito dela, né, de ser assustada, assim, medrosa é da hora. E a cor também, da roupa, do cabelo. Oh, you don't need to worry about little Gwei. She won't be able to sit still even in a sick ward. I'm sure she'll come find you again in no time. Sim, sim, e parece que vai ter um evento aí que vai dar o papel de parede verdinho, né, pro celular. Imagina, se eu conseguisse pegar ela, eu ia deixar a fotinha dela e ainda o papel de parede verde. Que é a minha cor preferida, tá ligado? I'm heading to the apothecary to check up on her. Catch you later. Olha, uma música nova. Sabe o que eu acho que falta nesse jogo? Eu vou mandar até uma sugestão quando eles fazerem aqueles questionários. Tipo, colocar uma playlist lá no Expresso pra tu deixar tocando, tá ligado? Ia ser da hora. Porque lá não dá pra tu deixar uma playlist, tu tem que ir clicando uma por uma. Pô, nem pra vir agora, hein? Vem pelo menos uma Serval, vai. Não. Ah, mas ele vai voltar, pô, fica tranquilo. Logo depois da loba deve vir ele. Só tu já ir juntando os recursos, quando ele vier, tu arriscar. Ele vem logo, pô. A loba não já tá voltando, logo é ele, pô. Ele veio antes da Kafka, logo ele volta. Pra galera que começou no PlayStation. Mas ele vai vir antes da Kafka ainda. Ele vai voltar antes da Kafka. Vai ver.
Velho, eu nem sei como que tá os meus ídolos dos personagens que tá no banner. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu tenho um ídolo do Gepard, velho. E eu da. Eu da Remake eu tenho dois, velho, ainda. Ó, da Natasha que eu uso só tenho um. Da Pela que eu tenho todos. Da Yukong eu tenho todos. Da Tig 1 eu tenho 4, né? Da Asta que eu uso bastante só tenho um. King Q eu só tenho 2. Ó, da Serval eu só tenho 2. Posso atirar de boa. Dela eu tenho quase todos. Ó, dele eu só posso pegar mais uma. Tem que torcer pra não vir muito ele. Senão, se começar a vir repetido aí, é perca de recurso, né, mano? Da Massa faltam 2. Da Lynx não tenho, só tenho um dele. Da Earth eu já tenho todos. Da Hulk falta um. Dele também pode vir que falta 3 ainda. Mas eu preferia que viesse a Serval, velho. Que eu gosto mais da Serval. Cara, eu acho muito da hora a tradução que o pessoal que tá traduzindo pro Brasil tá fazendo. Eu tinha 25. Cara, não consegui ler tudo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver no celular. O que que tu falou? Espero que eu abri no celular dê para ver. Calma aí. Tu tinha 25 tickets sobrando, girou 5 na arma e 20 para tentar pegar as cópias da rua. Ah, tá. É, eu também racho. É, pô, tem umas que é da hora, velho. Casca o bico. Cheio de gíria, né, o pessoal. Cheio de gíria o pessoal coloca. Mano, tem uma conquista aqui pra pegar. É. Honra dos Iluminados. Olha, combustível. Apesar que eu não tô precisando no momento. Só quando eu for acabar se eu conseguir pegar ela pra acabar de farmar os itens. Olha, já peguei o cone já. É, eu peguei na 1.4. Nessa daqui eu não vou pegar não, porque eu tô sem cash. Eu peguei, como tava sem cash, que eu peguei o mais baratinho, o de suprimento, né, lá. Esse daqui, ó. Esqueço como é que é o nome dele. Esse daqui, ó.
recomendado aqui, ó, 14 dias de R$24,90. Tava com pouca grana, eu peguei esse. Pelo menos pra dar uma ajudada na Jade pra ver se eu consigo pegar ela. Não entendi. Tu pegou já esse cone em outro banner aqui? Ele já tá saindo nesse banner? Esse cone? Pô, Igor, eu ainda não entendi. Calma aí, deixa eu ver aqui o que tu tá falando. Ó, esse é um novo, ó. Esse é um novo. Ei, estou aqui. Só vai dar pra pegar ele, acho que pelo evento, não é? Ou será que ele não vai ser que nem esse daqui da Lobal, que só foi com o evento? Ou esse cone ainda hoje em dia ele sai no coisa? Eu nunca peguei uma cópia dele. Bonitinho ele. Da hora. Eu acho que tu pegou ele que nem eu, assim, fazendo a missão. Tipo, quando tu completa a missão, tu ganha ele ali, tu viu? Quando tu vai progredindo. É, confirma aí. Eu acho que tu ganhou ele que nem eu, pô. Inclusive, aumenta o PV máximo do usuário em 8%. Quando o usuário usa a perícia, aumenta a cura realizada em 16 por 2 rodadas. Inclusive, se eu conseguir pegar a Ruo, eu vou começar a atirar no cone dela. Se eu não conseguir pegar o cone dela, eu vou usar esse nela, entendeu? Que ele é bom, ó, pra ela. Yo, what's up? You're finally here. Without you, our ghost hunting squad would be nothing. Hey, I'm a reliable squad member too. Sure, when you're not passed out in fear. Calma aí, ô Igor. Não manda mensagem agora não, que eu tomei café e não escovei os dentes. Eu fico agoniadão, velho. Eu vou escovar os dentes aqui, eu já volto. Ô, velho, tu tá cagando aí com a porta aberta. Oi.
Todd, cara, Todd. Todd. Tudo que eu ia falar, tá falando. Hoje é sim. Todo mundo fica batendo com você. Agora fica pra caramba. Fala, Vomara! Vomara! Ei! Vomara! Ai, 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 é. Para você sim, para Vomara! Ai, não vai apanhar. Vomara! Ai, Chief. Sai daí. Voltei. Verdade. Tirando quando você está captada de medo, né? Teasing me? I'm not gonna perform my boulder smashing trick for you anymore. The official name is the Ten Lords Commission Special Operations Team for the Heliobi Containment Breach Incident. That was the name given to us by decree of the Ten Lords. Since we managed to survive the Fixtral Garden incident, the Ten Lords decided to entrust us with hunting down and subduing the Heliobi using our special skills. Tu pegou que nem eu, né? Tipo, ali, né? No... de recompensa de progressão na história, não foi? That's right. This expedition was commissioned by the Ten Lords themselves. I am unsure as to why they attached so much importance to this endeavor, but I have a theory. Eu peguei a... Eu não tinha, depois eu te mostro, acho que é conversa pós-operatória, que é da Natasha. Eu não tinha ele. Eu peguei no banner, tentando pegar a Ruo, tipo, no banner dela, tá ligado? Nem veio o personagem, veio um cone. E acho que é mó difícil acontecer isso. Pelo menos agora, o próximo agora é garantido de vir um personagem, pelo menos 4 estrelas, né? Quando vem um cone, o próximo é personagem garantido. Huahua is a judge of the Ten Lords Commission, and I'm a Cloud Knight. We must answer the call to the best of our abilities. And this one here is an Outworlder who's done great things for the sake of the Xianzhou. But why did little Gui have to get dragged into this? This mission is too dangerous for a civilian. Ugh, I get it. You don't think I have any special skills, so I'll just get in the way? Every flower and tree on the Xianzhou is significant in its own way. Miss Gui has her own strengths, too. As a famous street performer and live streamer, she has precisely the skills we need to acquire intel for our mission. Miss Gui has set up a social media account under the guise of investigating paranormal phenomena and unexplained mysteries. We can use it to gather intel for our mission. You hear that, Sushong? I'm a key member of the squad! They said I could be a Ten Lords Commission intelligence hawk! I might not be a scholar, but I don't think calling someone a hawk is a compliment. Olha isso daí. Ai, caraca. The Ten Lords Commission has specially entrusted Judge Huohuo with commanding the ghost hunting squad. So please make sure to follow her lead in all matters related to the Heliobi. That's right.
I won't let us down. Né não? Casca o bico. Ah, Rô, sem o rabinho dela. O engraçado é que eles ficam te olhando lá pra onde que tu vai. Aí se tu passa muito, ela vira pro outro lado. Captain Hua, should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Hua. Actually, I'm not sure if I can be helpful anymore. After Tail disappeared, I thought for sure the commission would ask me to resign. But for some reason, Madame Hanya asked me to be the leader of the ghost hunting squad. Calma aí que eu vou ver o resto da mensagem no celular. Calma aí. Não apareceu tudo. Ah, entendi. Anyway, I'll do my best to carry out my duties. As for our mission, Cirrus was locked up in Fictional Garden, but there are a lot of other Heliobi that escaped after the creation furnace was broken. According to the Ten Lords Commission understanding of Heliobi behavior, they tend to roam densely populated areas in search of hosts. And wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. É verdade. Só aparece mensagem pequena aí. Little Clay, can you show us the website you use for intel? Ou se não, escrever um pouquinho, aí tu manda, depois escreve mais um pouquinho, entendeu? Aí manda, porque senão não aparece tudo. Olha que da hora a transição de tela, velho. Os caras tão caprichando no jogo, hein? E agora? É, porque senão eu tenho que ficar pegando o celular lá, e meu celular tá carregando ainda. iPhone vive descarregado, velho, essas porcaria aqui. O meu Android deu pau, e o meu Android é importado, tá mó briga pra arrumar um técnico de confiança. Tô usando o iPhone por enquanto. Ah, velho, mas dá pra diminuir um pouco o gráfico, né, velho? O meu Android é de 2016 e rodava até que bonitinho, pô, o jogo. É só tu mexer nas configurações, né? Diminuir sombra, os bagulho que não é mais importante, tá ligado? Dá pra deixar rodando bonitinho ainda. Não, pô, nada a ver. Nada a ver, deve
durar por um bom tempo. Fica de boa quanto a isso. Só tu mexer nas configurações de gráfico que vai rodar de boa. Ah, velho, isso daí é bom fazer, né? Pelo menos uma vez por ano, né? É bom fazer isso daí. Se tiver algum vírus, tiver arquivos desnecessários de alguns aplicativos que tu usa que ficou pra trás, apaga tudo, né? Aí para de pesar um pouco o celular. Look, I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But, based on past experience, once you get a following, people start flooding you with stories and news about paranormal activity. We have our work cut out for us, that's for sure. Sometimes, Elite is obviously fake. But other times, it's hard to tell from just a few words on the internet. Calma aí que eu tenho que procurar um negócio aqui, velho. Não tô achando. Deixa eu ver aqui. Velho, onde foi parar, tio? Onde foi parar? E aí? Caraca, velho, tinha voado pra trás do videogame. After all, some people will make up all kinds of nonsense to attract attention. So, we still have to go out and fact-check the leads? Plus, the Spiritfarers from the Ten Lords Commission will be carrying out their own investigation in secret as well. Speaking of attracting attention, how do we get a following on a paranormal activity website? Sounds like Little Gwei's department. She used me in some of her performances just to draw a bigger crowd. Haha, that's the easy part. We just post some videos of us ghost hunting, subduing Heliobi. We're working for the Ten Lords Commission after all. We're gonna have the best content out there. Madame Hanya has already given us the green light. We'll record our Heliobi hunting expeditions to get more followers, and then use the intel from our followers to find more Heliobi. It's like a vicious cycle. Wait, a virtuous cycle. Eu não tava no banheiro passado, eu tentei pegar ela várias vezes. Então, ela deve ser boa sim, pô. Todo personagem é jogável, né, velho? Se tiver bem buildado, com as relíquias boas. Eu uso a... esqueci o nome dela agora. Eu tenho sérios problemas pra marcar o nome. Eu uso essa daqui da direita aqui, o... Como que é o nome dela, velho? É que é tudo tinha tipo algum no final. É o Shang, né, eu acho. Eu uso ela, pô, direto.
É claro que tu também não vai conseguir usar toda a equipe 4 estrelas, né? Mas um 4 estrelas bem buildado, vai 2 e até 2 dá pra usar. Oh, wait, aren't we supposed to be operating in secret? Well, another thing we have to think about is that Heliobi feed on the emotions of their hosts. They can even manipulate a host into revealing their deepest secrets. Eu tentei pegar ela, mas eu não consegui. Mó veneno eu fiquei, velho. Mas eu acho que eu vou conseguir pelo menos uma dela agora, aí no evento. Já dá pra ir equipando, né? Depois é só ir atrás dos ídolos. É, a King K. Ah, velho, o Dan não. O Dan eu não acho não. Eu acho a King K apela, deixa eu ver. A Asta. Vai de gosto também. A Susheng aí eu acho boa também. Personal information Se tu souber usar ela certo, com um efeito de quebra, ela dá bastante dano. Ajuda bastante, porque ela consegue atacar até 3 vezes, né? Ela consegue atacar uma vez com perícia ou ataque normal. Aí quando tu enche o Supremo, tu usa o Supremo dela, dá dano, e ainda ela pode atacar mais uma vez, como um ataque normal ou perícia de novo. Então dá pra tu, tipo, quebrar a fraqueza dos caras, que é fraco a físico, muito fácil com ela, entendeu? Então ela é bem usável aqui, a Susheng, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Essa aqui da direita, de cabelo marrom. The way I see it, operating in secret and exposing the paranormal go hand in hand. We won't reveal the names of any victims. We'll just post some pics and videos of the squad engaging in fierce battles with the supernatural. And then come up with some dramatic titles. Não, deve até dar, sabe? É tipo, chegar ali. Tu tá falando pra fazer endgame, né? No mock, assim. Eu acho que dar pra chegar com ele tranquilo até o 7, 8 no máximo, assim. Mas aí depois começa a ficar muito embaçado, velho. Sei lá, só testando, né? O pessoal consegue fazer cada coisa aí nesse jogo. Eu já vi a galera passar umas partes aí com os personagens nada a ver. Se tu buildar bem, acho que qualquer personagem dá. Ah, aí sim é. Essa é certeza. Like, Little Gray investigates. Ghost tries to scare young Cloud Knight girl on creepy road. Gets owned. You know? We'll turn the entire Heliobi hunting process into regular uploads. Viewers will see that there's nothing scary about it, and there won't be any public panic. Why are you looking at me? Want a medal or something? It does kind of sound like a good idea. Thanks, bestie. I feel like some of you aren't convinced by the whole online ghost hunting thing. How about this? We take a look at the leads we have so far, and pick one to try out as a test run. Take a look. This post is getting tons of comments. Olha só quem é que posta as coisas. É os personagens mesmo.
Lady Bailu disappeared? That's nothing new. She sneaks off all the time. Sim, velho, sim. É uma pena que quando, tipo, sai a atualização a gente fica tão empolgado pra jogar que rapidinho acaba o conteúdo e fica chupando o dedo até vir a próxima, né? Aí fica só na chatice de ficar fazendo as diárias. That's not the point. Here, read this part. One of the healers from the Alchemy Commission had Lady Bailu cornered, but then she disappeared into thin air. Já me falaram desse Black Cover aí. É como esse Black Cover? Eu não cheguei a ver ainda. Eu só ouvi falar. É nessa pegada também? Deixa eu dar uma pesquisada aqui de novo. Caraca, velho, é tipo um Honkai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem pra qual? Pra Android, pra iOS, pra PlayStation. Ah, mas ele tá todo em japonês ainda, né? Tô vendo aqui. Não tem nada. Sei lá. Ah, velho, é bonito o jogo. Mas ele ainda não lançou global, não é? Ele ainda não tem lançamento global, não é isso?
Ah, entendi. Bonito o jogo, velho. E é de turno também, né? Da hora. Vamos ver, eu posso pegar pra testar quando lançar a versão global. Se tiver legenda. Se não tiver legenda em português, eu nem pego, velho. Porque vai sair o ZZZ, vai sair o Project Mugen. Então eu não vou nem começar a jogar jogo que eu não pego o jogo que eu não vou levar pra frente. Entendeu? Pra jogar, tipo, só pra testar assim. Eu pego o jogo pra levar pra frente, velho. Pra continuar acompanhando, entendeu? Então, se não vier legendado português, eu já passo já. Vou dar prioridade para os outros jogos. Ah, então eu posso dar uma testada e se eu gostar, eu levo pra frente. Não sei se eu vou gastar dinheiro no jogo. Eu tenho que gostar muito do jogo pra eu gastar dinheiro. Mas pelo menos só pra acompanhar a história, entendeu? Dá pra pegar pra jogar. Enquanto fica sem conteúdo Honkai, né? Eu jogava o Genshin também, mas eu acabei perdendo minha conta porque eu criei uma conta da Royoverse pro Honkai e uma conta da Royoverse pro Genshin. Aí, tipo, não dá pra colocar duas contas da Royoverse no PlayStation, tá ligado? Se eu quiser jogar o Genshin, agora eu tenho que jogar no celular, porque eu tirei a conta da Royoverse que tinha o meu save do Genshin do PlayStation e coloquei a conta do Honkai. E é mó chato jogar o Genshin pelo celular. Eu preferia jogar no controle. Tipo, eu tava mó bem lá, tinha bastante personagem também. Mas aí eles decidiram fazer isso daí, né? Proibir colocar duas contas diferentes. Então, como eu preferia jogar o Honkai por ser de turno, e eu já tinha investido dinheiro, eu preferi deixar a conta do Honkai no PS5. Se um dia eles voltar atrás, eu volto a jogar, mas eu tava junto com a história, eu já tava em Fontaine já lá. É uma pena que eu tive que tirar, né? A conta que tá o Genshin, senão eu ia continuar jogando os dois. Judging from the comments, there were several witnesses. Sure, Lady Bailu runs away all the time, but disappearing into thin air? Então, eu tinha pego a rua Runtal, tinha pego a Runtal, tinha buildado ela, a minha ficou fortona, velho. Tava jogando com a Runtal, com a Ela no time, quem mais mesmo? Eu tava jogando com a aventureira lá, com a aventureira lá do tipo Dendro, né, que é o de grama, e qual que era o outro? Me esqueci. Ah, o Arconde de gel lá, aquele que tem a torrezinha lá que dá o escudo pra Runtal. Eu tava com uma equipe mó boa lá, velho. Minha conta tá da hora e fizeram isso daí, velho. Eu não vou ficar jogando no celular. E eu não ia deixar o Genshin no PS5 e continuar jogando um Honkai no celular. Eu preferi colocar o Honkai no PS5 e abandonar o Genshin, porque no celular eu não vou jogar Genshin. Tá ligado? E tipo, a minha prioridade é deixar todos os meus jogos na PSN. Eles foram fazer isso daí, não deixou colocar duas contas diferentes, não sei qual que é o problema. Cada jogo é um jogo, entendeu? Poderia fazer que nem no Android e no iOS, né? Em cada jogo tu entra com coisa que tu quiser, ou com o Google, ou com a conta no iOS. Aqui não. Então, aqui eu tenho espaço no PS5, mas eu não posso jogar o Genshin, porque se eu tento baixar o Genshin agora, aí começa do zero, porque eu não tenho um save nessa mesma conta da Reoverse, entendeu? Tá em outra. Uma porcaria que eu fiz. Porque quando eu criei a conta Reoverse pelo PlayStation, eu usei um e-mail. E quando eu fui jogar o Genshin, o Honkai do começo, ele pediu pra criar uma conta Royoverse. Aí eu fui lá e criei com o meu outro e-mail, entendeu?
Ah, esse controle do PS5 tem hora que abafa o áudio mesmo, não sei porque, acho que é porque eu deixei muito longe. Só sei que foi isso que aconteceu. Quando eu fui jogar o Genshin no PS5, eu comecei direto no PS5. Aí ele pediu pra criar uma conta RoyalVerse. Aí eu usei um e-mail que eu uso, né, da Hotmail. Aí quando eu fui jogar o Honkai, eu comecei pelo celular, que não tinha no PS5. Aí ele usou o Gmail, que é o do Google, para criar a conta RoyalVerse. Aí ficou duas contas RoyalVerse diferentes. Aí eu não podia colocar as duas contas RoyalVerse, que era diferente, no mesmo PS5, entendeu? Aí eu tive que escolher só uma das duas contas. Aí eu tive que apagar a conta RoyalVerse do Genshin e colocar do Honkai pro Honkai funcionar no PS5. Aí mó bosta. Aí tipo, agora se eu quiser começar o Genshin no PS5, eu tenho que começar do zero. Aí tipo, eu tava com 500 e poucas horas no Genshin. Eu não vou jogar a história tudo de novo, esperar os banners dos personagens tudo de novo. Aí eu esqueci, abandonei. Eu não tinha gastado nada lá também. Não dá pra trocar. Não, tipo, só pode trocar de conta RoyalVerse uma vez. Aí eu troquei, tirei a do Genshin e coloquei a do Honkai. Agora eu não posso trocar mais. Entendeu? Se eu quiser jogar o Genshin no PS5, eu tenho que criar outra conta da PSN, tipo, onde eu não tenha nenhum dos meus amigos adicionado, nem nada, só pra ficar jogando Genshin. Entendeu? Aí eu não quero, eu queria deixar o Genshin e o Honkai na mesma conta. Sem contar que os troféus e as conquistas ficaria tudo naquela outra conta que eu não tenho ninguém, nem os familiares, nem amigo, que eu adiciono desde o PS3, entendeu? Então eu preferi abandonar. Como vai vir o ZZZ, como vai vir o Project Mugen, eu vou deixar pra jogar esses daí. Entendeu? E também o Genshin tem muito quebra-cabeça, muita masmorra que me deixava com dor de cabeça, cara, pra ficar fazendo. Então já juntou uma coisa com a outra. Aí eu preferi tirar a conta do Genshin e deixar só do Honkai mesmo, por enquanto. Agora quando sair o ZZZ, eu vou tomar cuidado pra começar a jogar ele na mesma conta que tá o Honkai, entendeu? Que aí quando o ZZ... Quando o ZZZ... então, vacilou fazendo isso daí. E agora? Perdeu. Eu tava mais pra frente pensando em gastar no Genshin. Como eu não poder jogar ele no PS5 na mesma conta que a do Honkai, então eu abandonei o jogo por causa disso. Eu não vou ficar jogando no celular. Entendeu? No celular ali eu só entro no Honkai pra gastar o poder de desdobramento rapidinho. Mas a história eu sempre quero acompanhar no PS5 que fica mais bonita, né? O meu celular é antigo, tanto o iPhone quanto o Android. Então, perderam, né? Perderam um jogador. Eu ainda tentei entrar em contato, eles falaram, mas tem certeza que tu vai apagar essa conta RoyalVerse que tá com o Genshin no nível 50. Lá o meu rank de aventura era 55, velho. Não, o Project Mugen é de outra empresa. O ZZZ, que é da RoyalVerse. E tem outros jogos aí também, tem o Blue Protocol, que também vai chegar pro PS5. Então tem vários jogos aí pra eu jogar junto com o Honkai. Um jogo que eu tenho certeza que eu não vou parar de jogar enquanto ele estiver funcionando, enquanto eu estiver vivo, é o Honkai, velho. Esse daí eu amei de paixão mesmo, porque é um jogo de turno e é de quando eu era adolescente, né? Quando eu era adolescente eu só jogava jogo assim de turno, né? A época do Play 1. Então, eu gosto muito. É, exatamente, vai ser tipo um Honkai Impact, só que tá muito lindo, velho. Tá muito bonito, velho, o jogo. Espero que eles lancem logo a versão de PS5, velho. Porque ficar jogando no celular antigo que eu tenho aqui vai bater mó tristeza. Eu tenho espaço, mas não fica tão bonito, tá ligado? The Heliobus. The Heliobi are masters of manipulating the senses. There are stories of Heliobi changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else. É um Honkai Impact melhorado, só que provavelmente ele vai ter legenda, né? Eu já tentei jogar um Honkai Impact e ele não tem legenda em português e nem em espanhol, pelo menos pra gente entender um pouco da história.
Aí então eu parei de jogar. Eu só joguei só o comecinho, eu vi que não tinha português, testei um pouco da batalha e parei. Mas parece que ele vai ter uma atualização gigante aí, que vai refazer os gráficos. Quem sabe eles colocam legenda. Se eles colocarem legenda, eu começo a jogar. Tomara, né? Vamos ver aí. Mas o Genshin provavelmente eu não vou te jogar não, porque tá em outra conta. Tá numa conta que é da Hotmail, e sendo que eu tô usando mais o Gmail agora. Eles vacilaram com isso daí, velho. Okay, so what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a heliobus wants to do, and what it's capable of doing, it'll be easier for us to help the victim. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about heliobi. I think I have an idea. We have another source of intel we could use. That's right! Those heliobi were locked up in the same space for ages! They probably got to know their fellow prisoners like the back of their, I guess they don't really have hands. Ah, cara, eu também. O importante é curtir a história, velho. O tanto que tu esteja conseguindo progredir na história. Não tem que ficar se apegando a querer fazer tudo, tipo. Aqui no Honkai, eu não consegui ainda terminar o desastre do enxame lá. O universo simulado. Falta o nível 5. Eu não tô nem preocupado. Um dia, se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir. Que nem eu. Memória do Caos. Eu tô no 8. Daqui uns dias eu vou tentar chegar até o 10. Fazer o 9 e o 10. Se eu não conseguir. Pra mim é indiferente. Eu quero curtir a história. Calma aí que eu vou ir aqui pegar o ventilador, velho. Que o ar-condicionado aqui do meu quarto aqui já era. Tem que mandar fazer manutenção, não tá gelando direito. Aí tá mó calor aqui, velho. Vou pegar o ventilador lá, calma aí. Moleque, agora tu vai ouvir um barulho de tornado aí quando eu for falar. Porque não dá não, velho. O ar-condicionado meu aqui não tá gelando. Tive que ligar o ventilador.
Fazer o quê, mano? Mó calor, mano. Seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. I think Tail made a fool of Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage. É, pô, vai começar o verão, é mó tristeza o verão, velho. Que pena que o inverno e o inverno foi embora, né? Porque primavera, verão já é calor. Ó, a Susheng, eu uso ela, quer ver como que tá a minha? Cadê? Aqui, ó. A minha tá bem buildada, tá com o cone dela. O cone dela tá sobre posição 5, ó. A cada vez que acertar o mesmo alvo, o dano causado aumentará em 16%, podendo acumular até 5 vezes, tá vendo? Como eu sempre fico focando no mesmo alvo com ela, chega uma hora que ela começa a dar um dano mó alto, pô. Ela me ajuda pra caramba na memória do caos. A focar só no mestre, entendeu? Eu só fico atacando um personagem com ela. E tem hora que ela consegue atacar o mesmo personagem ainda 3 vezes. Aí, tipo, ajuda pra caramba. Os rastros dela, ó, tá bem upado. Como eu preciso usar bastante, tem hora o ataque básico, eu aumentei o ataque básico. As relíquias dela e os Veidon, né? Só precisava de mais um pra completar. Eu uso bastante ela, bastante a Asta, só que a Asta não tem um ídolo nenhum. Ah, é. E eu tenho e a Pela também. Eu tenho todos os ídolos da Yukong, mas eu não curti usar ela, véio. Não sei porquê. Não curti. Agora a Pela eu uso direto, velho. A Pela é muito boa. Ela faz maior diferença porque ela deixa os caras com a fraqueza, tu dá muito mais dano, velho. Da hora, Pela. Beleza, deixa eu focar na história agora. Putz, pior que eu tirei meu celular de onde que tava carregando aqui no quarto e coloquei o ventilador, velho. Nem vou conseguir ler o que tu escreveu. Tu perguntou se dá pra sobrepor um cone com o quê? Tenta escrever separado. Oh, this tedium. Even the insects can't hold my attention any longer. I wonder if these ones will prove to be more entertaining. Cirrus, we've come to ask you a few questions. I hope you'll be cooperative. Oh, if it isn't the little girl who fainted in fixed your garden the moment she encountered the Heliobi. Already talking to me like a detective, are you? Hey, where's my sword? You just wait. There are plenty of beings in this garden that would like to kill me. Why don't you line up one by one and take turns trying? Don't be ridiculous! We can't allow the host to be harmed. Cirrus, you must be unhappy with how things turned out, right?
Velho, não cria contexto tua coisa, velho. Pior que o celular tá carregando lá na sala, velho. É mó rolê pra ir pegar pra ver tua mensagem toda. Tu quer saber se dá pra sobrepor o cone de 1 em 1, é isso? Dá, tipo, se tu pega uma cópia e tu, mesmo que ele tá upado, tu tem que sobrepor em cima do de que tá upando, se é isso que tu quer saber. Não deu pra entender tua pergunta direito. What do you want from me, little fox girl? You want to know what happened to the guard dog? I don't care about that at all. But I can't help but notice you managed to escape the furnace, and now you're stuck here, unable to move an inch, while the other Heliobi are roaming around the Lafu enjoying themselves. Ooh, must be quite frustrating. You want me to assist you, but Dá sim, quer ver? Eu vou te mostrar. Deixa eu ver se eu tenho algum cone pra sobrepor aqui, eu te mostro. I can do that. Under one condition. I wish to arrange a challenge. One akin to the struggle between the great Heliobus Ignamar and the general of the Lafu. As long as you can bring me the current general, anything can be negotiated. The general? What? Is that too much to ask? It seems the judge here doesn't have what it takes to negotiate with the Heliobus. That's just another way of saying they don't want to cooperate. Huh? Wait, Wawa, you can't seriously be thinking about... Deal! I'll submit a request to the Seat of Divine Foresight. Putz, pior que eu acho que eu não tenho nenhum mais pra sobrepor, eu já sobrepus tudo que eu tinha. Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Tá tudo sobreposto, ó. Inclusive esse daqui eu já sobrepus no 5 e ainda já veio mais 2 dele. Tenho até 2 cópias que eu sobrepus para não ficar ocupando espaço. Mas deixa eu ver um negócio aqui. Eu consigo comprar um lá na loja da Erta para sobrepor. E eu tô perto também de comprar um na memória do caos, mas eu não tenho ainda. Mas esse daqui eu quero deixar para comprar um cone, porque eu acho que é 8 lá na loja. Dá para comprar um cone e uma sobreposição, mas eu não sei qual que é o cone que eu vou comprar ainda. Deixa eu ver aqui, calma aí. É, eu sei que é 8, mas eu não sei qual que eu vou comprar, eu tenho que estudar bem. Não, não é aqui não. Que compra. Ó, o meu desastre do enxame aqui, ó, como é que tá? 82%, tá vendo? E eu nem tô preocupado, velho. Ó, eu passei o nível 4, 3, 2, 1 e não consegui passar ainda o dificuldade tortuosa, que é o 5. Deixa aí, um dia quando os meus personagens estiver forte o suficiente, eu tento passar. Aqui é pra eu pegar essa fichinha, que eu não tenho espaço, porque tá cheio, mas eu vou gastar agora, eu vou gastar no mundo 8 aqui, que eu não passei ainda. Inclusive, ó, tem que passar um nível 1, que aí eu já ganho 120 gemas. Olha, eu vou fazer isso agora, eu acho. Eu já ganho mais 2. Olha, bastante gema, hein? A loja aqui, ó. Não, índice, não, loja.
Então, eu acho que eu vou comprar... Eu já comprei esse daqui, ó. Ou eu vou comprar esse, da de cura, né? Aumenta o efeito de quebra... Ah, não. Esse não é de cura, é da inexistência. Aumenta o efeito de quebra do usuário. Quando o usuário usa a perícia suprema, aumenta o dano contínuo causado pelo usuário em... Velho, não achei isso tudo esse. Eu acho que eu vou pegar isso daqui, porque talvez eu escolha a Clara. Sempre que o usuário atacar, o ataque é aumentado em 8% durante a batalha. Esse efeito pode acumular até 4 vezes. Quando o usuário infligir quebra de fraqueza no inimigo, aumenta em 12% o dano do usuário por 2 rodadas. Esse daqui é mais interessante, eu acho. Porque eu acho que eu vou pegar a Clara, que eu gosto dela. Comprar isso daqui, ó. Aí tipo... Aí tipo, aqui tu compra uma sobreposição. Tá vendo? Agora eu tô zerado de... de coisa. Agora eu vou começar a juntar pra comprar isso daqui. Não, eu não tenho a bronha. Eu só tenho a... Eu não tenho a bronha. Eu tava entre a bronha e a Clara. Mas esse cone aqui também não é bom pra bronha. Esse daqui, ela não é da inexistência, a bronha. Então, de qualquer jeito, depois da bronha eu quero ir atrás de upar a Clara, que é a minha personagem, assim, que eu mais queria do banner padrão, tá ligado? Aí pra sobrepor é só tu vir aqui, ó. Detalhes, aí vim aqui sobrepor. Aí eu, como só vai ter essa opção, aí, aqui no caso se tu tivesse outro cone, né? Eu queria ela. Eu não sei qual que eu vou escolher, se eu vou escolher a bronha ou se eu vou escolher a Clara, vou ver ainda. Tá vendo? Ó, e aumentou um pouquinho. Já tá no nível 2. Agora eu vou começar a juntar pra pegar o último que falta lá. Deixa ele aí por enquanto, eu não vou upar agora não. Ficar gastando recursos. Deixa eu fechar esse universo simulado pra eu tentar mais um... um passe aqui. Daqui a pouco eu continuo a história. Que aqui o universo simulado no nível 1 vai ser rapidinho pra fechar. The moon shines on the truth. More enemies. That paradise may be unreachable for me. Savor it for me. Bloom. Velho, não sei nem pra que eu tô escolhendo... Não sei nem pra que eu tô escolhendo... Benção, sendo que vai ser mó fácil de fechar. Can I have fun this time? All will be revealed. In lunar flame. Time for a buzz. More enemies.
Eternal sleep. The dead return! Tedious. É o nível 1, né? Do simulado. Vai começar a ficar difícil lá pro 4. Pro meu nível de conta. Não entendi. Ela é esse Luosha? Não entendi esse teu comentário aí. I taste malice in the air. The moon shines on the truth. Trickier to craft. This combat needs optimizing. This is double speed. That paradise may Savor it for me. Bloom. All will be revealed. Ah, eu também preciso lá, mas como eu tô perto do monitor, o meu é miopia, eu só não enxergo bem de longe. Time for a fun. É, velho, eu errei. Esqueci que só dá recompensa boa lá pro 5, velho. Não era pra ter trocado agora. Mas tá bom, ainda tenho ficha pra caramba. Deixar pra trocar só nos níveis mais altos. The moon shines on the truth. Was I saying you think you could take on me? More enemies. Time for a fun. Blade of moonlight. You chose the wrong enemy. You impede me. The fight is set. Time for a fun. The moon shines on the truth. Correr direto pro mestre final só pra pegar essa gema aí. All will be revealed. In lunar flame. Blade of moonlight. Time for a fun. Blade fodder.
I taste malice in the air. Trickier to crack. Eternal sleep is not the dead return! Ah, velho, com certeza o Luote eu acho que eu já tô mais acostumado a usar ele junto com o Blade. Mas tipo, como eu vou deixar eles mais pra usar no mock, com conteúdo secundário, eu quero colocar o Ho-Oh no lugar do Luote. E aí o Blade eu queria colocar, tipo, ou a Branha ou a Clara, entendeu? Mas só pra ficar jogando os conteúdos assim de história, né? Porque pra coisa como um mock, assim, eu tenho que criar as equipes certas. Eu quero deixar só uma equipe que eu goste, assim, pra poder jogar a história, entendeu? Tem que pensar nas duas coisas, né? Stand down. Mas o Luotia, pra Memória do Caos, ele é muito bom, né? Ele e o Blade tem que sempre andar junto na Memória do Caos. Eles praticamente é um combo, né? Essa equipe tá muito boa, por quê? Porque quando ela... Quer ver, ó? Quando ela pega... Quando ela pega a vida dos amigos, ela já faz o Blade ganhar um ponto ali também, ó. Quer ver, ó lá? O Blade tá zerado, tá vendo? Ó, 0 de 5. Quando ela rouba a vida agora, pra dar mais dano, ele vai ganhar um ponto. Então, tipo... Ela ajuda ele a dar o ataque extra, tá ligado? Olha lá, ó. Foi pra 1 de 5. Aí, tipo, vai, o salto especial dele já vai pra 2. Olha lá. Entendeu? Essa equipe que eu formei tá muito boa. Pra Memória do Caos, pra Universo Simulado. Mas, tipo, não é meu personagem favorito. Daí os dois personagens que eu mais gosto é a Loba e a Jingliu, né? Eu queria colocar a Ho-Oh no lugar do Luote. Mas pro Memória do Caos e outros conteúdos mais difíceis assim, os dois vai continuar sendo bem usável. Try harder. This combat needs optimizing. This is double speed. Unscathed. Time for a fun. Unscathed. You chose the wrong enemy. You impede me. Eternal sleep is not the dead return! Time for a fun. Component damage. Fail to send you. Caralho, velho, chegou uma par de mensagem de uma vez e sumiu bem rápido. É, o Blade é muito da hora mesmo, mas que nem eu te falei, pô, não fica na ansiedade que ele vai voltar logo logo. Eu acho que ele volta depois da Loba. Eu acho que na 1.6 ele deve voltar. Eu acho. Não tenho certeza.
Mas ele deve voltar logo logo, velho. Já vai guardando aí a Jade. Já vai juntando, agora que tu já pegou a Rô, porque logo logo ele volta. Proceed. Repay. Too little. Trickier to crack. Time for a buzz. Oxe, tá doidão. O YouTube tá mostrando todas as mensagens antigas de novo. Não tô entendendo nada, velho. An endless lifespan is just a bitter wait for insanity. All will be revealed in lunar flame. Failed to set you. Eternal sleep is not the end. The dead return! That paradise may be unreachable for me. Savor it for me. The fight is set. Bloom. Unnecessary. You took the bait. This combat needs optimizing. This is double speed. Time for a buzz. Velho, e eu tô me mostrando as mensagens antigonas que o Igor escreveu. Failed to set you. A blade knows no mercy. Try harder. Punish evil. Can I have fun this time? Velho, vai ser chatinho passar esse mestre no nível 5, mano. Ele é muito chato. Time for a buzz. Ready for death. Failed to set you. This combat needs optimizing. This is double speed. Eternal sleep is not the end. The dead return! Try harder. I'm just warming up. I will dispatch you. All will be revealed in lunar flame. That paradise may be unreachable for me. Savor it for me. A rare opponent. Receive divinity. Unnecessary. Repay. Failed to set you. Have at you. More enemies. I'll see you off. Blade of moonlight. Your end approaches. Failed to set you. Failed to set you. Mano, ele tá dando muito dano no nível 1, velho. Imagine no nível 4, mano. 5. Vai ser outro que eu vou ficar travado, quer ver? You chose the wrong enemy. This combat needs up. This is double speed. Eternal sleep is not the end. The dead return! I think
This sword needs sharpening. Olha, vamos lá, em 2 passes, banner padrão e um passe banner ilimitado. Vamos ver a minha sorte. Vamos começar pelo banner padrão. Personagem. Olha, velho, faltava só um pra ela agora, tá completo. E não veio a Ruo ainda, velho. Caraca, uma ansiedade. O cara trollou esse YouTube, ficar toda hora mandando mensagem antiga, velho. Velho, não pode mais vir ela agora, senão é perca de recursos. Já era. Eidolon 6. Bônus de velocidade. O bônus de velocidade do talento é acumulável. E pode acumular até 2 vezes. Após entrar em batalha, Susheng imediatamente ganha um acúmulo de bônus de velocidade do seu talento. Tá completo agora. Da hora. Eu tô com o cone de luz dela na sobreposição 5 e usei Eidolon no máximo. Tá bem usável ela. Tá, agora para não ficar enjoativo eu vou continuar um pouco a história, porque eu não vou, mesmo eu pegando essa gema agora eu não vou conseguir comprar outro passe. Teria que jogar 2 universos. Vou continuar a história. Time to log off. Head back. Would you like me to relay your message? Oh, what do we have here? A nameless, a cloud knight, a judge of the Ten Lords Commission, and a street performer.
Quite the group. Wow, the General recognizes me? I didn't realize I was so famous. My retainer Yang Qing has mentioned you. You are one of the only people on the Law Fu that was able to deprive him of his sword. Oh! Oh, I remember. I should apologize. I did a sword-swallowing performance on the spur of the moment, but forgot to return the sword to him when I left the stage. So, what wind has brought you to the seat of divine foresight? General, we know you have important matters to attend to, and the Ten Lords Commission shouldn't be bothering you with something as trivial as the Heliobi. But if we allow those creatures to roam freely, I'm afraid... I heard stories of a skirmish between a previous general and a monster of sorts. I'd always assumed they were an old wives' tale. I never imagined the villain of such tales would come to my doorstep seeking revenge. I must say, it seems a bit unfair that I should assume the debt for a conflict I had no involvement in. Ai, caraca, casca o bico com essas traduções, velho. Não dá. It would appear you are eager to see me assume the debt. General Teng Xiao is a venerated predecessor. If I am to honor his legacy, then sitting idly by is not an option. If an audience with the general of the Law Fu is requested, then I will honor such a request. General, Heliobi are vile creatures capable of taking over the bodies of mortals. If you're unsure... I appreciate the Ten Lords Commission having such high regard for my welfare. It is true I am rather inexperienced when it comes to Heliobi. But as General of the Law Fu, I cannot look on while these fugitive creatures wreak havoc on the populace. I still have some paperwork that needs attending to. Once I am finished, I will make my way to Fixtral Garden without delay. I've never seen this one before. Human. Who are you? Heliobus, is it not your deepest wish to hold a rematch with the General of the Law Fu? I have come to grant you an audience. Sirius, we have brought you the person you wish to see. This is General Jing Yuan, the one who now sits at the seat of divine foresight. This is the current general of the LeFou? Look at that expression! He's barely half awake! Where is General Teng Xiao? Why did he choose such a lightweight to take over for him? I suppose it's already too late for the Xianzhou to rid themselves of this clown. Very well then, General Jing Yuan. How about we settle our score right here in Fixtral Garden? If I win, I must be free to come and go as I please. I agreed to grant you an audience, not meet you in combat. What? You refuse? You won't fight me? He comes here, after
after I demand a rematch and won't even fight. Is he conceding that I already won? No, there can be no victory in eschewing combat. Human logic negates it. You misunderstand. I came for a rematch. It's just that you are not a worthy opponent. What? Unworthy? Tang Xiao, as General of the Luofu, was Commander-in-Chief of the Cloud Knights. Ignamar commanded the Heliobai. The two were as great as the sky and the earth, equally matched like yin and yang. It is as it stands, I am the General of the Luofu. But you are no Ignamar, merely a prisoner. If you wish to engage me in battle, you must follow my rules. Defeat my army. Only then will I grant you the fight you seek. Your army? That's right. You must defeat my 4 companions gathered here. Then, you will have proved yourself a worthy opponent. Wait, he means us? We'll be okay, right? We'll be fine. For us, any problem that can be solved by force isn't a problem at all. So I only need to beat your pawns here. Ai, velho, que cascaria, velho. It would serve you well not to underestimate them. They are as skilled in combat as they are tenacious in spirit. I worry they might pose a problem for you. If you win, you can have your rematch. If you lose, you will answer one question of their choice. No lies, no tricks. It's a deal. The game is set. This platform will be our chessboard, and the fighters will be the pieces. Trying to humiliate me with lowly pawns. No matter then. I have my pawns to play. Heed my command. Receive my power. Now you will experience the might of the Heliobai. Give it up. Recount. Let me through! Lance at the ready.
Still in denial. I shall be the judge. Dodge this! Turn out your pockets! Lance ablaze! Lance forward! It's time. Recount. It's so good to stand here and do nothing. The mere thought of having to return to mountains of criminal reports in the Hall of Karma, I shall be the judge. Turn out your pockets! Answer. By the will of the Ten Lords. The Ten Lords' decree, hereby ordained. Come feast your eyes! Happy New Year! Dodge this! Take this! Shape of Taishu! Rise, Phoenix! We are not going This anywhere! is serious. You've lost, Cirrus. Ugh, don't get complacent. If I had all of Ignimar's power, I'd never have lost to the likes of you. Should you decide to try again, my offer still stands. But you must defeat them. What are we waiting for? Not so fast! Before we fight again, you need to answer one question like you promised. Ugh, pesky devil of a girl. Alright.
What's your question? Look, is this something a heliobus could have done? There are countless heliobi that escaped from the creation furnace. And every one of them could have done such a thing. It could have been vengeance, curiosity, or simply hunger. So how would I know which one abducted your dragon lady? Of course, I do have my suspicions. For example, Luxie. Luxie loves mischief. They give no thought to interfering in mortal affairs. Their only concerns are entertainment and freedom. Among all the fragments of Ignimar, the one most likely to abduct your precious dragon lady would be Luxie. We were sealed away for 1,000 years. It's been ages since we last tasted the joys and sorrows of the world of humans. I'm sure Luxie was eager to find a new friend and wander the world with them. I think they're telling the truth. Heliobi do have different personalities, and they can be influenced by the personality of their host. If a heliobus possesses a great warrior, they might gradually take on a braver, fiercer persona. And if their host is a playful child, they may adopt a childlike spirit. Wander the world with them. It sounds like Lady Bailu would have been an ideal target. She's always running off to play in Arm Alley. This intel should be a big help. Hey! We're not done here! You still owe me a fight! You bunch of meatbags! One minor victory and you think you're something special? Come on! Show me what you've got! The clues are all pointing in the same direction now. It would be wise to strike while the iron is hot. Thank you for your help, General. Let's get going. Since when did fix Storm Garden? Until recently, you're the mole! A Wraith Warden falls for ghostly superstitions? Ugh, unacceptable. Can't you stay and chat with me for a while? There's always this... Oh, I haven't been here in a while. It's nice to be back in the old stomping ground. Oh yeah? Since you're so familiar with the place, you can lead the way and conduct the interviews. Did I
hear something from the peanut gallery? Look! Those two are wearing Alchemy Commission uniforms. They're probably looking for the Dragon Lady. Lady Bailu disappeared into thin air. They must be pretty confused. Remember, we have to keep our identities secret when we interview them. And don't mention anything about the Heliobi. People might start panicking. Don't worry, Judge Wafa. Effective communication with the public is one of the basic skills of a Cloud Knight. Hello there. Judging by your clothing, you two must be healers from the Alchemy Commission. My name is Sushang. I'm a Cloud Knight soldier. Are you looking for the Dragon Lady who suddenly disappeared? Even the Cloud Knights are getting involved? Did you file a report or something? Report? I haven't said a word to the Realm Keeping Commission, let alone the Cloud Knights. People would think we were crazy if we reported this. There's something fishy going on. How did the Cloud Knights find out? Good question. So, actually, we're affiliated with the 10th... The 10th Squad! Cloud Knight Security Squad 10, to be precise. We patrol the streets and respond to all kinds of unexpected incidents. It's grunt work, essentially. Oh, I can relate. We're no stranger to grunt work ourselves. Anyway, we heard about the Dragon Lady's disappearance, so we hurried over to see if we could help. Oh, we know this Outworlder here. She's from the Astral Express. I've heard the Dragon Lady mention her before. Well, it's great that you're all willing to help, but we haven't actually figured out what exactly is going on. Yeah. Just when we had her cornered, the Dragon Lady disappeared with a bang. And while we were chasing her, we saw two of her. It really is a mystery. I'm not even 500 years old yet. My eyes are as sharp as they come. Maybe you're overworked. Alchemy Commission healers are saving people 24/7. I'd start seeing things too if I were that busy. As the face of medicinal mastery on the Xianzhou, you two need to be living healthier lifestyles. Huh. You really give up we're up against. After this is behind us, I say we take a holiday and get rested up. So where did you last see Lady Bailu? On that road there. And I swear I can hear a child giggling whenever I walk by. Must be the wind. Be sure to get some rest. We'll take over from here. Lady Bailu must have seen you and gone off to hide. But with her old friend here, maybe she'll be willing to come back out. Fantastic. Well, we'll leave you to it. Just in the nick of time, two beams of light shone in from the space
Velho, como que eu coloco os bagulho que eu quero aqui embaixo, velho? Não tem como. Ah, velho, depois eu tenho que ir pelo celular pra ver se dá pra clicar ali, que eu não tô conseguindo escolher, velho. Acho que tá bugado. Lady Bailu! Lady Bailu, where are you? Lady Bailu, come out and play with us! Why are there two of her? Huh, they're asking us to play with them! Huh, silly head. They're trying to trick you. They're just gonna catch you and take you back! Ooh, I know. Let's play a game called Don't Let Anyone Catch Us. Run! Seriously? That ghost twin was one thing, but your screaming nearly sent me to the grave. Sorry, but seriously, I knew it was a heliobus, but seeing double Bailu like that sent shivers down my spine. It's okay, Miss Sushang. I've worked in the Ten Lords Commission for many years now, but I'm still not used to their tricks. They're eluding our senses, but they won't have gone far. We just need to look around. I can hear laughter, but where's it coming from? Oh, no, I'm starting to get the heebie-jeebies. You can say that again! It seems to be coming from this room. I'll open the door and take a look. Everyone, stay on high alert. Huh? It won't open.
Strange. Is this also the work of the Heliobus? They must know that we're following. And now that we know its hiding spot, it's time to use this. This is the harmonic chime. It's an item that the Ten Lords Commission forged to help deal with the Heliobi after the Fictional Garden incident. Heliobi create illusions to isolate their victims. But if we ring this chime, our thought waves will synchronize with those of the Heliobus. As for how it works, I'm afraid that would take the rest of the day to explain. In other words, we'll be able to enter the Heliobus's illusion? Exactly! But once we're inside the illusion, we'll still have to figure out a way to catch Luxie. You're the powerhouse of this team. We'll leave the door to you. Come on, you're too modest for your own good. When you're ready, ring the chime. We'll all charge in together. I never thought this would be behind the door. Remember, it's just a Heliobus illusion. Hey, you over there! Release Lady Bailu! Don't be a bunch of fun suckers! She doesn't want to let anyone take her away. Luxie, they came here looking for me. It's starting to get dark. Maybe it's time for me to go back now? Lulu, didn't we say before that we wouldn't let any grown-ups find us? And never let them take us home? Why did you change your mind? You're right. Grown-ups break their promises, but we don't. That's right. Remember, if you ever get hungry, I can conjure up anything you like. Berry pheasant skewers, star taro bubble tea, you name it. We have it right here. Okay. Take some right now. Not yet. Why don't we play a game first? You bad guys over there, okay? You're gonna be in the game too. Lulu, let's make a run for it. If we escape from them, I'll conjure up all of your favorite snacks and drinks. Wow! Then what are we waiting for? Let's go! We're free from the grown-ups! We can play all day, every day! Wait, stop! I just want to play a little longer! What's so bad about that? Why do I have to lift the weight grown-ups
professor always say, study now and have fun later. But the grown-ups I see at the Alchemy Commission never have time for fun. Stop chasing us! That door over there is the only way out. We'd better close it. By the Orbiter, they sure know how to run. That's the power of a heliobus. Catch your breath before you pass out. Let's try a new strategy. I don't think we can beat them like this. We need to use our heads. Sushang's gonna use her head? Now we're really done for. We can't hunt the dragon lady like a wild beast. Wait, I have an idea. How about we use a little reverse psychology? Instead of chasing Lady Bailu, we get her to come to us. Are you serious? Does that little dragon girl look like she's gonna come running over to us? Chasing Bailu around like this reminds me of something I saw back home when I was a child. On my home planet, resources were scarce. And if you wanted to eat meat, you had to risk your life by going deep into the mines to hunt an animal called a sky mink. Sky minks fly so nimbly and are so alert that even the quickest of hands will have a hard time catching them. Gather round, children. Ugh, don't interrupt. Hear me out. The sky mink's ecology is unique. It lives in symbiosis with a venomous creature called a shrieking lizard. When a sky mink goes out to feed, it lets the lizard protect its young. So we used to go to sky mink nests to catch shrieking lizards instead. When a shrieking lizard gets caught, it calls to the sky mink with a loud shriek to warn it to return to the nest and protect its young, which of course led the sky mink right to us. I'd hesitate to call it that. Shrieking lizards spew out a potent venom. Many people lost their lives trying to catch a tiny morsel of meat for dinner. Nice story, but what's it got to do with chasing Lady Bailu? Ugh, isn't it obvious? If we catch one Bailu, the other will come running to us. I remember one of the judges had a precious item called a Lunambra gourd, which could absorb and imprison Heliobi. Oh, come to think of it, I think that's the thing I smashed. I wonder if they fixed it. Actually, I have one with me, but it's only effective when the heliobus is close by. Nice! In that case, you can take the gourd and camp out in a corner. The rest of us will chase Lady Bailu back over here. If we catch Lady Bailu, will Luxie really follow her into our trap? Do Heliobi really have a sense of loyalty to their victims? Who knows? Cirrus said that Luxie is kinda childlike. It's worth a try.
once too? Would you spoil the fun for younger you just because older you isn't happy? Exactly! Why do they always talk about things I don't understand? I just want to have fun! The moon shines on the truth. You're being influenced by a heliobus. You're lying! I never had playmates. Today I finally found one, and you guys are trying to take them away! Grown-ups are so mean! As soon as they see children having fun, they want to ruin it! Sure enough, they walked right into our trap. I was considering letting you join the club and have fun with us. But since you're so determined to spoil everything, I'm afraid we'll have to settle our differences through violence. Yes, violence. The only language you grown-ups know how to speak, right? The one you use when you're telling us off. Trickier to crack. Time for a buzz. Unworthy. Receive divinity. Unnecessary. Component damage. Suppress. Caution red. Fail to send you. By the 10 lords. Time for a buzz. Your end approaches. Unseen. Surrender. Bloom. Save it for your own Repay. sake. You chose the wrong enemy. Nothing major. Eternal sleep is not the end. The dead return! Can I have fun this time? That paradise may be unreachable for me. Savor it for me. Fail to send you. Suppress. We will come.
Receive divinity. Good as new. Just unscathed. Huh. More enemies. This combat needs optimizing. This is double speed. Unscathed. Time for a fun. Component damage. Copy. I underestimated By you. the 10 lords. I'll see you off. Unscathed. Tedious. Just unscathed. Blade of moonlight. Mission failed. Oh, I'm sorry, Lulu. The grown-ups won. I can't play with you anymore. Luxie, we said we never go back with the grown-ups. They break their promises, but we can't. There's nothing I can do about it. Playtime can't go on forever. But we still had lots of fun. Let's play again next time. There won't be a next time. Hua, you know what to do. Luxie, how long before the next time we can play together? We both have many years ahead of us, so in that sense, it won't be long at all. But for now, I have to leave with these grown-ups. All right. Lady Bailu, it's getting late. You need to go home now. Everything's so fuzzy. Did I do something bad? No need to feel bad, Lady Bailu. You were in a dream world. None of it was your fault. But I made everyone chase after me for so long. I shouldn't have done that. It's only natural to want to escape when strict rules are being forced on you. I know there are a lot of grown-ups trying to control you, telling you what you can and can't do. They're the ones to blame. I was ready to apologize to everyone, but now you made me forget what I wanted to say. Apologize for what? You know, you and me have a lot in common. I'm almost a grown-up now, but I still miss my childhood days and running about barefoot. My big brother used to boss me around. He'd give me chores, constantly telling me to grow up, that kind of thing. Then one day, I decided to rebel. I ran away to prove that I could get by without my family, and eventually settled on the Xianzhou. Whether it's a dragon lady like you, or an ordinary person like me, I feel like many people's lives follow a similar trajectory. One day, you'll have the strength to leave your current situation and move on to the next phase. In the meantime, I suggest you try and cherish the good, rather than apologize for the bad. All right. I don't want everyone to feel too sorry for me. Hey, did you ever think about joining the Alchemy Commission as a psychotherapist? Jeez, and there I was, pouring my heart out. Now I feel like this kid's lived longer than I have. Can we not linger around here too long? This place is really spooky. Maybe we can chat somewhere else.
truth be told, Luxie didn't seem as evil as the other Heliobi we've seen. They sure made us run, though. If I ever have to run like that again on the job, I'm filing for workers' comp. Heliobi don't really fall under good or evil. They just act according to their desires and emotions. I hope the others will be just as easy to subdue. I should go surrender myself to those two medics. They were looking so hard to find me. Wait! Huh? What is it? We're going to make a post about this paranormal incident online to attract more followers. It'll help us get more intel. Oh, I get it. We can't just tell the public that the Dragon Lady was possessed by a heliobus, right? So, we won't mention my name, right? And we'll make up a headline? That's right! We want to report this incident like it's a paranormal phenomenon. The more exaggerated, the better. And then announce that it was solved by our ghost hunting squad. Then we add on a few photos and videos. It'll be sure to get lots of views. That's great and all, but I'm not good at making stuff up on the spot. I heard that you helped Mr. Cian write stories before. You must be an expert wordsmith. It's all a team effort. Come on, help me think of something. Sounds good. Let's have a think about it. I say that's a good title. What does everyone think? Alrighty then, it's decided. You should go back soon, Lady Bailu. Those two medics have had a rough day. Okay, I'm going back now. Thanks for the rescue. Case closed. I never knew catching Heliobi would require so much work. We're not done yet. Madame Hanya said that once we've subdued a heliobus, we should return to Fixtural Garden and lock them inside the evil binding matrix's suppression towers.
It's over. Now I can finally get some rest. But there are still lots of heliobi roaming around out there. Oh, we can't rest for too long. I couldn't agree more. I'd rather focus on resting first. I need to wait for my heart rate to recover before I go chasing another heliobus.
Time for a fun. This is double speed. In lunar flame. Blade of moonlight. Eliminating threat. Time for a fun. The dead return! Time for a fun. In lunar flame. Blade of moonlight. I underestimated you. Time for a fun. This is double speed. Are you all right? Bloom. Repay. Stay back, Clara. Time for a fun. The dead return! Time for a fun. This is double speed. Time for a fun. In lunar flame. Blade of moonlight. Annihilate. Holiness, your storm! Time for a fun. This is double speed. In lunar flame. Blade of moonlight. Time for a fun. Hide. This is double speed. Bloom. Holiness, your storm! Blade of moonlight. The server's still not open. Ugh.